Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. The Israel Defense Forces said on Monday that they had identified and destroyed a Hamas tunnel from the Gaza Strip into Israel. The two-way tunnel was dug into Israeli territory but did not intersect with a newly built underground detection tunnel designed precisely to detect similar activity, as was reported by Israel Hayom. The now destroyed structure was hit by the army in 2021 during Operation Protector of the Walls, but Hamas has been trying to rebuild it and has even begun drilling. The neutralization of this tunnel joins a long list of covert and known operations that have significantly damaged the Hamas terror organization's underground tunneling program, and we will continue to pursue them, said Brigadier General Nimrod Aloni, outgoing commander of the Gaza Division. Iran's foreign affairs spokesman strongly denied Tehran's involvement in the attack on author Salman Rushdie on Monday, blaming the author himself for the atrocity. No one has the right to blame Iran in this case, Nasser Kanani said, stressing that only Rushdie and his supporters were to blame for the attack, which offended the sensibilities of more than 1.5 billion Muslims. He added that the Iranian government only knows about the incident as far as the US press has reported. The spokesman's statement was echoed by outgoing British Prime Minister Boris Johnson, who said it was madness to blame Rushdie for the attack on the Iranian president. This attack was not just on Rushdie, it was on freedom of expression, and the British government stands by Rushdie and his family and by freedom of expression around the world, said Johnson. The Taliban in Afghanistan celebrated the one-year anniversary of their rise to power on Monday, but the event was overshadowed by the severe economic and humanitarian crisis in the country. This day is a day of victory and joy for the Afghan people and Muslims, said Bilal Karim, spokesman for the Taliban government, on his social media page. Several different news agencies reported that radicals celebrated in small groups in the streets of Kabul, some firing in the air, others waving the Taliban flag. The radicals took Kabul unopposed on the 15th of August last year, and the international force, which had been stationed in Afghanistan for 20 years, subsequently withdrew from the country. For the time being, the international community does not recognize the Taliban government and is demanding guarantees for the respect of human rights, including women's rights. South Korean President Yoon Seok-yeol has announced that his government will offer a major aid plan to its northern neighbor if it gives up its nuclear weapons. He stressed that denuclearization is essential for lasting peace on the peninsula. Under Seoul's plan, it will provide food, energy, and help to modernize infrastructure such as ports, airports, and hospitals. The initiative would gradually and significantly improve the economy and the living standards of North Korean people, but only if Pyongyang stops its nuclear program and begins the effective and meaningful dismantlement of its nuclear weapons, added Yoon. The head of the state made the proposal in a speech to mark the anniversary of the end of Japanese colonial rule back in 1945. And finally, for the weather, the skies will clear up everywhere in the evening. The weather will be sunny, sultry, and uneventful. Tomorrow the heat will return. Temperatures will average 16 to 22 degrees Celsius in the morning and 33 to a pleasant 36 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Die israelischen Streitkräfte teilten am Montag mit, sie hätten einen Hamas-Tunnel aus dem Gazastreifen nach Israel entdeckt und zerstört. Der in zwei Richtungen verlaufende Tunnel wurde in israelisches Gebiet gegraben, kreuzte sich aber nicht mit einem neu gebauten unterirdischen Beortungstunnel, der genau für die Entdeckung ähnlicher Aktivitäten konzipiert wurde, berichtete Israel Hayom. Das inzwischen zerstörte Bauwerk wurde 2021 während der Operation Beschützer der Mauern von der Armee angegriffen, aber die Hamas hat versucht, es wieder aufzubauen und hat sogar mit Bohrungen begonnen. Die Neutralisierung dieses Tunnels reiht sich in eine lange Liste verdeckter und bekannter Operationen, die dem unterirdischen Tunnelbauprogramm der Hamas-Terrororganisation erheblichen Schaden zugefügt haben, und wir werden sie weiter verfolgen, sagte Brigadiergeneral Nimrod Aloni, der scheidende Kommandeur der Gaza-Division.
Der Sprecher des iranischen Außenministeriums wies am Montag eine Beteiligung Teherans an dem Anschlag auf den Schriftsteller Salman Rushdie entschieden zurück und gab dem Autor selbst die Schuld an die Gräueltaten. Niemand hat das Recht, den Iran in diesem Fall zu beschuldigen, sagte Nasser Kanani und betonte, dass nur Rushdie und seine Anhänger die Schuld an dem Anschlag tragen, der die Gefühle von mehr als 1,5 Milliarden Muslimen beleidigt habe. Er fügte hinzu, dass die iranische Regierung nur über den Vorfall Bescheid weiß, soweit die US-Presse darüber berichtet hat. Die Erklärung des Sprechers wurde vom scheidenden britischen Premierminister Boris Johnson aufgegriffen, der es als Wahnsinn bezeichnete, Rushdie die Schuld an dem Anschlag auf den iranischen Präsidenten zu geben. Dieser Anschlag galt nicht nur Rushdie, sondern auch der Meinungsfreiheit, und die britische Regierung steht an der Seite von Rushdie und seiner Familie sowie der Meinungsfreiheit auf der ganzen Welt, sagte Johnson. Die Taliban in Afghanistan feierten am Montag den einjährigen Jahrestag ihrer Machtübernahme, aber das Ereignis wurde von der schweren wirtschaftlichen und humanitären Krise im Land überschattet. Dieser Tag ist ein Tag des Sieges und der Freude für das afghanische Volk und die Muslime, sagte Bilal Karim, ein Sprecher der Taliban-Regierung auf seiner Social-Media-Seite. Mehrere Nachrichtenagenturen berichteten, dass Radikale in kleineren Gruppen in den Straßen Kabuls feierten, einige schossen in die Luft, andere schwenkten die Taliban-Flagge. Die Radikalen hatten Kabul am 15. August letzten Jahres ohne Gegenwehr eingenommen, woraufhin sich die internationale Truppe, die seit 20 Jahren in Afghanistan stationiert war, aus dem Land zurückzog. Die internationale Gemeinschaft erkennt die Taliban-Regierung vorerst nicht an und fordert Garantien für die Einhaltung der Menschenrechte, einschließlich der Rechte der Frauen. Der südkoreanische Präsident Yoon Seok-yeol hat angekündigt, dass seine Regierung dem nördlichen Nachbarn ein umfangreiches Hilfsprogramm anbieten wird, wenn dieser seine Atomwaffen aufgibt. Er betonte, dass die Denuklearisierung für einen dauerhaften Frieden auf der Halbinsel unerlässlich sei. Im Rahmen des Planes würde Seoul Lebensmittel und Energie bereitstellen und bei der Modernisierung von Infrastrukturen wie Häfen, Flughäfen und Krankenhäusern helfen. Die Initiative würde die Wirtschaft und den Lebensstandard der nordkoreanischen Bevölkerung schrittweise und deutlich verbessern, allerdings nur, wenn Pyongyang sein Atomprogramm einstellt und mit dem effektiven und sinnvollen Abbau seiner Atomwaffen beginnt, so Yoon weiter. Der Staatschef machte diesen Vorschlag in einer Rede anlässlich des Jahrestages des Ende der japanischen Kolonialherrschaft im Jahre 1945. Und schließlich zum Wetter. Im Laufe des Abends wird sich der Himmel überall aufhellen. Das Wetter wird sonnig, schwül und ereignislos sein. Morgen kehrt die Hitze zurück. Die Temperaturen liegen im Durchschnitt bei 16 bis 22 Grad am Morgen und zwischen 33 und 36 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. צבא ההגנה לישראל הודיע ביום שני כי זיהה והרס מנהרה של חמאס המובילה מרצועת עזה לישראל. המנהרה מכילה 2 צירים, נחפרה לכיוון שטח ישראל, אך היא לא חצתה את מנהרת הגילוי התת-קרקעית החדשה שנבנתה, המשמשת לסינון פעילות דומה, כך כתב ישראל היום. המבנה שנהרס כעת נפגע על ידי הצבא ב-2021 במהלך מבצע שומר חומות. החמאס ניסה לשקם אותו ואף החל בקידוחים. נטרול המנהרה הזו חלק משורה ארוכה של פעולות חשאיות ומוכרות שפגעו משמעותית בתוכנית המנהרות התת-קרקעיות של ארגון הטרור חמאס, ואנו נמשיך לרדוף אחריהם, כך אמר תעל נמרוד אלוני, מפקד רצועת עזה היוצא. דובר משרד החוץ האיראני הכחיש את מעורבותה של טהרן במתקפה על הסופר סלמן רשדי ביום שני, והאשים את המחבר עצמו בזוועה. לאף אחד אין את הזכות להאשים את איראן במקרה הזה, כך קבע נאסר קנאני, והדגיש כי ניתן להאשים רק את רושדי ואת תומכיו בתקיפה, שכן המחבר פגע ברגישויות של יותר מ1.5 מיליארד מוסלמים. הוא הוסיף כי ממשלת איראן יודעת על התקרית רק את מה שדווח בעיתונות האמריקאית. ראש ממשלת בריטניה היוצא בוריס ג'ונסון הגיב להצהרת דובר ממשלה איראנית, ואמר שזה טירוף להאשים את רשדי בתקיפה שבוצעה נגדו. המתקפה הזו בוצעה לא רק נגד רשדי, אלא גם נגד חופש הביטוי, והממשלה הבריטית עומדת לצד רשדי ומשפחתו, ובאותו אופן עומדת למען חופש הביטוי ברחבי העולם, כך אמר ג'ונסון.
הטליבן חגגו ביום שני את יום השנה לעלייתם לשלטון באפגניסטן, אך האירוע הועפל על ידי המשבר הכלכלי וההומניטרי החמור שמשתולל במדינה. היום הזה הוא יום של ניצחון ושמחה לעם האפגני ולמוסלמים, אמר בילאל קרימי, דובר ממשלת הטליבן, ברשתות החברתיות. מספר סוכנויות ידיעות שונות מדווחות כי הרדיקלים חגגו בקבוצות קטנות בצורה מאופקת ברחובות כבול. חלקם ירו באוויר, אחרים הניפו את דגל הטליבן. הרדיקלים כבשו את כבול ללא התנגדות ב-15 באוגוסט בשנה שעברה, והכוחות הבינלאומיים שהוצבו באפגניסטן במשך 20 שנה נסוגו לאחר מכן מהמדינה. לעת עתה הקהילה הבינלאומית אינה מכירה בממשלת הטליבן ודורשת ערבויות לכיבוד זכויות האדם, לרבות זכויות הנשים. נשיא דרום קוריאה יון סוק יול הודיע כי ממשלתו תציע תוכנית סיוע רחבת היקף לשכנתה בצפון, אם זאת תיפטר מהנשק הגרעיני שלה. הפוליטיקאי הדגיש כי הפירוק מהנשק גרעיני הוא הכרחי לכינון שלום בר קיימא בחצי האי. התוכנית של סיול תספק מזון, אנרגיה ותעזור למודרניזציה של תשתיות כמו נמלים, שדות תעופה ובתי חולים. היוזמה תשפר בהדרגה ובאופן משמעותי את כלכלת צפון קוריאה ואת רמת החיים של תושביה, אבל רק אם פיונגיאנג תעצור את תוכנית הגרעין שלה ותתחיל בפירוק ממשי ומשמעותי של הנשק הגרעיני שלה. כך הוסיף יון. ראש המדינה הסביר את הצעתו בנאומו לרגל יום השנה לסיום השלטון הקולוניאלי היפני ב-1945. ועכשיו נעבור תחזית מזג האוויר. בערב השמיים צפויים להתבאר עם מזג אוויר מחניק מעט. החום יחזור מחר. הטמפרטורות חזויות להיות סביב 16 עד 22 מעלות בבוקר ובין 33 ל-36 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.